Omwaka gwa 2012 naleta ekiteeso okuinvestigatinga power sector yonna including umeme. You can check on the Hansard. Nemba gamba nti ebbanga lye tunaamala nga abantu billing method teri clear to them. Libbanga gye tujja okukoma nga abantu babbibwa. N'enkireeta kye kimu ne ku internet bundles abantu ne baseka. Nyembaga abantu sente zaabwe zivaako buvi. Kubanga bano barolinza out kye bayita yaka oba what we call the digital system of payment. The prepayment system. The digital payment system is controlled by he who controls the back end. The back office. If I control the back end, eya gundi eno algorithm gye nkuwadde nti unity ekola bweti. Nsobola oggikendeezaako gwe ng'olabira ddala butugeze unity y'essimu abantu gye bajja okutegeera. Nti gaggw'olabira ddala 30 seconds z'okozesezza oli nagamba okozesezza eddakiika emu. The hunger period. Gy'oyita transitional period. Kakati ne bano engeri gye bapimamu kilowatt hour yaabwe. Oyinza okusanga ng'oli yataddemu algorithm yagitaddemu ebala 2 times 2 8. Nga 2 times 2 si 4. Meaning nga kino kye twababuuzizza nti bannange sente zigenda okusasula abaawumeme zino ze mwongezze nnyingi mu compensation zigenda kuvaawa bo ne basirika ne bagamba ddusaamu ka mita omwana nadda wali ku kompyuta n'anyiga kararata 2 times 2 equals 8 kubanga kompyuta egoberera command. It is a garbage in garbage out because waba back office available operating system. Nakama nje bango omuddugavu gyana yakukana ku bumanyi gye banga jajja okukomoka abantu abo. Kakati wanoli bwanyigamu ako nga zigenda. However tujja kukyogerako kuba abantu bakyogedde bangi. Kakati buli wabaawo transitional period eyo wabaawo ebitakwatagana kati oli alabika teyahandinga ova buli kintu. Amugamba ne kino nkyayagala okisigaza. So in this transitional period I also believe there will be many challenges, but Uganda is better off running its own utilities rather than having dished out to companies like Umeme and others. Nekyentya kyenyina muwale is bana abaagala okulya nga bwe mubategedde is to try and replicate Umeme bagisalemu company 3 nga zeefuula zi service providers. Nze nkuwa technical support mu technology oyo n'alyako ekitundu ku unity. Nze nkuwa clean up services. Nze nkuwa cyber security. Zonna ne bazi computing ne zisinga ne Umeme ze yali ekola. That is the problem that happens when you hand back things to government, and mainly government erimu abantu abali at times greedy abatatunuulira national interests first. But so, nange nzire mukao dakikemu. Is that okay? Yes. We have to understand obuzibu bwonna honorable bukomawo era Museveni okweremeza mu buyinza. Museveni system zimulemeredde. You have to understand that Uganda kumasanyalaze esinga kukozesa hydro. Nate hydro ebeera ku weather okusimba emiti. Mwina okujjukira nti Kaluma Dam yabalema n'okuzimba okumaliriza. If you look at the system, why? Because Museveni akeera ku macha n'agamba fine tugenda kati kuzimba Kaluma Dam. Nakwasa, say hypothetically, nakwasa Duke. Nti Duke gwoli ku Kaluma Dam. Kaluma Dam yonna sente ne bazibba in the system. Kakati Museveni omu Patricia, just a second. Yes, Kaluma Dam nga yali complete and commissioned mu 2024. But it is the biggest problem of Uganda's electricity. Ekyo kimanyi. But it is commissioned. Supplying amasanyalaze. Commissioned doesn't mean that it is working. Ekola, we get 600 megawatts. Naye tugendeko kiri kyobadde ogamba. Ati weramalawo n'agamba fine. Ne baleeta kati Uganda buli muntu honorable ekyo kimanyi. Buli muna Uganda kati alina solar panel. Solar panels ezo at the end of the day nazo zi interfering ne hydroelectric power. How? Kati, let me give you the best example. Buli muntu wanagamba nti nze nina my own solar panel. That means you cannot be paying for Umeme. That means Umeme. How does it interfere? What is a Duke? Kitegeeza nti system hydropower inokubeera
ngeri ngaba serviced. Any company to run smoothly yetaga sente. Naye abantu if they're not paying money nga umeme abantu tebakyamukozesa, how are they going to run the hydroelectric power? It is going to be nga biru bagiteekenda okunze. Ebajja giteeka kuggwa gikozesa kati. I'll give you the last example. Abantu bonna bali mu kwesimira amazzi. By the end of the day, for 10 years from now, there's going to be a problem with water in Uganda. After everybody has made their own water, those people who cannot afford the kwesimira, they will not get the proper service because the eri bagenda gidesertinga. It's a problem of Museveni. Era byonna okutuuka byetolooleramu nti Museveni system zimulebye okutereeza nga gwe tulina okugalamiza afuna obuswanyu bwonna bugenda wansi. Ekyamazzi tayogeddeko ekyo ekyamazzi wokitunuliramu eyo perspective kisobola making a sense because abantu abasinga basima amazzi dios okitegeera kati ffe abarenti nga tubeera ku za apartments okitegeera nze twalina ennyumba eri ewaka ng'amazzi gatuuka n'emitwalo 25 nga biru tebagikuwa nga tebannagasalako dios omanyi kati bakusalako amazzi ku mitwalo 2 nga bakubanja emitwalo 2 ne bakusalako amazzi at 20,000. Liam, what is your point in this? Sichitegeera kyogamba. That Liam kyebanyonnyola honorable. Tebalina kusima boreholes. I don't know. No, si kusima borehole. Naye buli household, buli muntu alina ettaka wanagenda ng'asima amazzi okuva wansi. Okitegeera. Bade negenda tu abantu bata. Igenda ku affecting a Bade climate. negenda kudda ku bantu batasobola sima amazzi. Ne global. Just a second. Patricia. Just a second. I want to, first of all, quash your 2 points, both on water and power. Now, and the US and everywhere, they are encouraging people to use what we call clean energy, including solar. In fact, a tax rebate. Nti singa ogula pano, noziteeka sheets, let's say, mabati go etc. You retain a lot of power. Joina jokozesako nogikozesa, the excess you resell it back to the grid. Actually, it is an opportunity. It is an opportunity when people go for solar because it lowers the pressure. Kuzino zogamba hydroelectric dams netuchanolinga amasanyalaze ago to industrial production, which is falling short of power. Meaning, amasanyalaze agasinga obungi tegali for home consumption, domestic usage. The most important thing with power is to drive industries. Kubanga zezisingo getaga. When industries are running at low production, chitegeza the cost of goods and services will be higher. Chitegeza nti abantu bwe tubafunira alternative sources, though zandibadde actually driven by government, but I hear it's coming up with a 50 to 100 megawatt plant eya solar wano mu northern Uganda near Gulu. Nekyengezako kugamba nti kino kyogamba nti when less consumers consume hydroelectric power and resort to solar, kibeera kireetawo gano okubeera expensive. Actually no. Kubanga during times of production, abomu industries baagala nnyo gano amasanyalaze. As we are also moving to the standard gauge railways n'ebirala, more power will be needed. Mwezo infrastructure nga railways n'ebirala. So there will be no shortage. Actually, Uganda needs more power. Agasigaddewo bannayuganda bwe baba tebagasobola gaconsuminga. You export it because you get more money exporting power than subsidizing it for the locals. Kyekiri kyongambye nze n'onsanyusa nti singa Uganda egenda mu manufacture za solar panels ne zibeera cheap, lwaki naabisa hydro nga bamuseera nga nsobola okugula solar panel gyenfunira obwereere ng'erina solar heater. Solar heater yange n'enginaabisa oba solar cooker yange n'ennyamba okufumba n'enfumbako mu kyalo. Nze ndowooza oba solar stove n'efumba. For me, I think it is an opportunity in its own way. I was making an argument. Honorable, can I make a comment? Based on Rega's question, what is the problem of Yaka? I was only
answering because we have a problem of maintenance in Uganda. Simply because. Can I make a comment on that? Honorable, Watugambye, yes, Watugambye, your submission about solar is valid. Ne Watugambye, nti bonna bali behind the algorithm ekola meter ebala amasanyalaze gaffe. There is a way they are earning out. They can. I said they can. I didn't say they are. Okay, there is a possibility. Yes. And I know now Wadenga, Uganda is taking over now as the country through UEDCL. I think bayinza obutakyagala nnyo ne okwempoweringa the solar industry okula nga weekuze in developed countries nga zolaba Germany nga whatever nti abalina solar they give to the national grid. So how are we going to find solutions to that? Because it might be a cascade chain nga eri feedback loop nga balemesa solar balemesa amasanyalaze in order to earn more. Nti twavudde mu umeme ate ne tudda mu birala naye ate tuyinza okuba twavudde mu flampe ne tugwa mu ki mu muliro in the long run. What is your say on that, both Honorable and Duke? Okay, yes, at the moment I think even solar panels are zero rated on VAT. So there is an encouragement for clean energy in Uganda at the moment. Yes. We aren't a guy zero rated. Mr. Lubega, can I ask Mr. Honorable my questions before he gets off? I'm here, but let me respond one to one because you want to add the technical gundi. Okay. So zero gundi zero rated. Chebaita zero rated for VAT. Chitegeza tezijibwa ako musoro zero. Boboso ma tax code zero rated. So chitegeza there is an encouragement to drift towards solar. Those that Chenandi encouraging is to manufacture these solar panels from Uganda, to exporting our neighbors of South Sudan, etc. But why was I talking about Karuma, Kuchiri, Patricia Chayo get the country? There will be competing interests. No, Honorable. The demand for power in the region is so high that Uganda is not in shortage of where to sell power. South Sudan, DRC, Rwanda, Burundi, Kenya need power, and we are nearly exporting it even as far as Ethiopia. Karuma, ne Isimba dams, Brazili, Erazikola. No, they are not maintained. Okay, in our new government we shall change it. Honorable, okimanyi bulungi nti Isimba ekyo ekintu Patricia bw'akyogera. Mr. Honorable. Yes. Nsaba Duke atuddemu ku ky'amasannyalaze. Kiri bwe kiti Patricia ekyo ekintu bw'akyogera, Honorable, tukkirize there is some truth that comes with it. Right. Nti bw'akugamba nti if people shift, I know world over we are shifting to net zero. We are shifting to going greener. Ekyo fenna tukimanya abakimanyiko. I won't stereotype. Bwe tugamba nti abantu bashiftinze bafezinze away from the National Water and Sewerage Corporation okubeera nga ebasupplyinga amazzi, bagenze basimye shallow wells zaabwe, bafunye alternatives. Tulina kye tuyita service charge ebeera incurred, and obviously ebitongole bino tebigenda ku charginga service charge okusinziira ku bantu be batalina. Okusinziira ku bakasitoma be banaaba balina kwe bajja okusinziira through their regulators, through their regulatory bodies, balevinge bagambe nti service charge kakati ekitongole kya UDC tusaba 1336 okusinziira ku bakasitoma be tulina betulaba mu system kyekijja okubeera kyekimu ne mu mazzi. Ekyo however tetujja kulooza nti biru yange erinnya olwokubanga balina abantu batono.
eyo biru yo mwami Lubega bwatasima amazzi nga biru ye ekolachi gwerinya because kati mufuse batono kati sample space bayina ate kati ndioko example esinga erina wano olabo asima amazzi kalingera ku example ya mzeyi wange yasima amazzi wali ensangi okitegeera we yasima amazzi n'ateekawo tanka n'abamudiridde bagula ku ye okitegeera otegedde ekintu kati nze kyekimu kati nze mwami Lubega nze nasima amazzi wa just a second I wonder why you don't see that as an opportunity. I just actually wonder it's an opportunity. It's an opportunity. Just a second. I think we think and see from different wavelengths. When people bring in solar panels, there is excess power for industrial use. It's an opportunity. If people abandon this, service Honorable, we are a baby country. We are still building the country. Honorable, we want taxes. We want money to build a country. Yes. We cannot continuously borrow money. Yet we have things. Producing a Honorable, yes, I agree with them. We need money to build a country. You need taxes. But this person abadde asasula emitwalo 12 ng'agisasula UEDCL oba abadde agisasula emitwalo 3 yeegulidde solar panel for 1 million in a year n'asaving $1 million, meaning agenda ziza mu production through capital empowering eggwanga. I don't see why you don't see this as an opportunity by people looking up. Honorable, kanchi kunnyonnyole wano katono nnyo. Honorable, ku muntu omulala yenna abakikoze noli ne wakinsembereza munna nsembereza amazzi agasimye. It's an opportunity to me. Okitegeera naye twogera ku system gye tulina okitegeera etakisinga abantu. Nze nyinza obbanga simye waliyo omuntu atalina busobozi bugasima. Omusolo shift y'omusolo ebadde nzigibwako service charge oli agenda jinkaringa. Yes, that is true. Okitegeera oli agenda jinkaringa. Honorable tegera argument y'abana abantu bonna abali wa. Honorable, regardless of oba ekitongole kirina okubeerawo mu mbeera yonna kyovula abantu charginga service charge kagabeere masannyalaze kagabeere mazzi kazibeere kampani z'amasimu okitegeera kati bweba n'abeera nga resource pool oba maybe the pool of the customers within which they have to levy their service charging ekendedde regardless bo balina okusigala mu business balina okusigala nga baoperatinga so bagenda kubayo omusimbi ogwo gwonna nga baguteeka kufa abasigaddeyo kigenda okukolebwa mu ggwanga nga Uganda we tuli kuba tetulina agenda kuvaayo government erina okuba nga kino kye bagamba nti budget kati government erina okukolawo budget coveringa kwezo company okubanga abantu tebafuna buzibu obwo bonna nga government nga burden yeyo government kyovolaba ne mu nsi z'ebulaaya bwe kibeera nti singa bakeera ku makya ne baga cost of living erinnya government izijja mu play. That means women meaning the mufuna power you as lost as Museveni kasita munaagendera ku bintu bya textbooks and that is exactly what Museveni says. You know they are saying tugenda ku stopping abantu okusima amasanya amazzi gaabwe. I'm telling you. But yabwe bagamba. Yes. My argument has always been, and it will always be the following. For as long as your water is expensive, people will go for cheap alternatives. Therefore, muchino kyegamba nti singa nze nagamba ko nembaga ekintu kimu. Abasasula olwaleero mu National Water, which is a government-owned company. National Water collects less than 25 billion per month. Kubanga abagaliko bali around 600,000. Naye ate singa National Water ekendeeza biiru negamba nti abantu basasule emitwalo 3 oba 5 abali mu urban centers oba 3, you will find nti abagenda okweyongera ku mazzi ago nga bagalaba ga layisi oli n'amanya nti nsasula emitwalo 4 oba 36 omwaka.
flat fee bagenda kweyongeza bagende mu bantu households million 5. If 5 million households have water because it's cheap, kitegeeza bajja kuba shiftinzo okuva ku mitwalo 6 bagende ku 5 million because of the cost of water. Atomala ofune namu basasule service charge ofune abantu ekibasimisa amazzi is because the cost is high and it's not affordable. And it's not affordable. So, reason is no gambe emitwalo 3 times 5 million people, you will get how much? About let's say how many billions? Much more billions. If we use a simple calculator, let's say Mr. Luvega. 10 million households embraced water. Mr. Luvega. Honorable. At a cost. Honorable. Can I speak, please? Honorable, just a question to the Honorable. Tembuza, is there a system in Uganda? Yetegera besimira amazi. Does the government benefit from it in one way or the other? Let me give you the best example. Babade tebafuna licenses. Katukifuniramu what as a country. Because Honorable, you know, kujukira. We are still a baby country. A baby country that is borrowing money. A baby country that is always living erimu 0% of their living. GDP ya Uganda chali wansi. Bulichimocho national literally to chali wansi. We need to build a country. Ngatukonsa all we have as a country because we do have a lot. Na yo ino kujukira nti na mazago getusima kagenda ku producing ekeya at some point. O inako chochitu no leader. You have to look far, not to na Patricia. Amazigana abantu ge basima bagakozesa ne bagazaayo. Tewali kye yabagakozesa ne ba flashing mu toilets ne bagenda mu sink ne gaddayo down the poor. Ne gaddayo mu myala mu ntobazi mu ki. Kati mwami ruganze kambeko kye nnyonnyola. Honorable, bwe muba musobola okubeera nga mugenda ne auditing systems za UDC. Repukingirinda ko. Duke wamala nga drip king ojja. Kale, Honorable, oyogedde ku kya back office. Honorable no bokola live oyina okuyita abantu bakubuuza ebibuuzo bino kuba I'm as confused as people ebibuuzo bye bakubuuza ano naddala ku ky'amasannyalaze we twataddeko wano 13 nabadde enkoko nga tennajja amasannyalaze ne gashatinga down. Honorable, amasannyalaze, amazzi, enguudo, ebyensoma. Wayogedde ku kya back office, wayogedde ku kya systems ekyokubeera nga tuli mu transitional period okubeera nga ekitongole kya umeme ki handing over to EDC. Uncle Duke waliwo ataddewo message wano n'agamba Duke teyeerabira nti ne waabwe tebafumbira ku masannyalaze bafumbira ku gas. So we must find a way for liquefied gas okubeera cheap. Nze kanjo By the way, nze njagala okubabulira ebintu ebiri positive abantu abali ebweru. Bw'oba oyina famire yo kano kankayiseewo katono nnyo muteese. Kayiseewo. Kakati nze ebyo byonna we nalabye ezo challenges. Bw'oba oyina famire yo wano mu Uganda nga kuliko omuntu alina endagamuntu bagende wa chairman bewandiise bagaba gaasi ez'obwereere. Kakati atoga waliwo agambye government teyina kyekoze. Let me tell you, bw'oyogeza obusungu obungi oyinza okwekanga kati Duke yatandise okwogera achievement. Kati mwami bagabayo gaasi ez'obwereere ejja kuyamba kufumba ebijanjaalo. Dayasi soko kiddemu government yakoze eki? Duke mbadde nsaba mpiseewo akantu kange olyoka okwata omuzindalo bulungi nga kale yo isaawa obuzibu oyisaawo obuntu bungi. Kamukokka. Kale kayiseewo. Bannange. Mbadde nsaba. Tesigenda kuvububa. Kakati okusima amazzi kuyinza kutya okuleeta climate drought. Kubanga kukozinga problem in weather patterns. Weather patterns chechi. Onasina amazi, enkuba egenda kubeera tekyajja. Jjukira already Abannayuganda tebasimba miti. Emiti bagitema. Bagikolamu amanda and all that kind of thing. N'okwokyererera. So where are we as a country? Gwolowooza weebuuze. Omulaja gamba nedda naye if you read ngaffe abasoma geography, this can be a problem. So it has to be also curbed
to an extent. It doesn't mean that it's a bad thing, but it needs curbing. The government needs to look through these things before they allow everybody to do whatever they want. Honorable, honorable, oyagala fuka president. Ekyo kimanyi nti ensi toyinza gireka buli emu kutambula buli omu nga kyayagala. Buli omu akole kyayagala. Wogenda okubireka era bigenda kukyanka. You're a man of a home. Can you say that abaana bange etoke bagende bakone ku ndongo bayige bulungi bajja kukoona bajja kudda. After all, they come back at home. You have to curb the family and put them together. What we're trying to say is Museveni nga president. Ensi yagivaako buli omu kyasanga kyeyekanga. Ekinayamba n'ekitayamba tetukyakimanyi. Ndi kukwata mwamu kyawa. Njagala Honorable, Zebana kanjogera ekigenda okutuyamba katono. Honorable, kale Duke. Tuli mu transitioninga to phasing away from umeme tugenda mu UEDCL. Ekintu wachogeddeko ate wachogedde n'enkikakasa nti ddala. You have attention to detail. Wayogedde ku kya systems okubeera nti bayinza okuba we bahanding over. Maybe wano we mwasalira ku ssente zaabwe za compensation, maybe ne bakola ki? Ne bakendeeza. Oba mbo ne bagamba why katwesigazizeeyo ezenkalira Mwami Lubega naye wakyogeddeko. N'ogamba oba bano bali mu ttaamu egenda. Let's audit the system. Umeme yalina system zaayo Open ICS, UEDCL yalina system zaayo tetumanyi bwe baziyita. Tugende tuzauditinge tulabe bwe tubeera nga tugambye nti auditinga vending system bwe ngula amasanyalaze wano n'engulayo ka wa mutwalo gumu. You can do spot audits. You can do spot audits. Honorable mulina mandate esobola okukola bino ebintu byonna. Simanyi nti oba naawe oli kakiikaako, but however I think those people on that committee balina mandate mukole spot audits around the country because UEDCL yatakings over a rolling in the whole country. Tetukyalina ba subcontractors. Mukole spot audits omuntu avendinga omutwalo ogulabe nti bwaguvendinga ajumani bwaguvendinga entoloko bwaguvendinga Nansana Bushenyi Mbalala kikola kitya. Bwe mumala okumanya nti kiryanze bags zonna mu system, then kiddeyo kakati tukola awareness mu bantu, tukola awareness mu bamwami Lubega biki bye mukozesa mu maka gammwe. Okozesa kuka kikaaki bw'osoma name plate ku fridge esoma ki, power oyingiza meka, frequency ki, oyingiza ku rate ki, consumption yeri etya, because it's not all size fits all. Duke mzemba buli muntu ajjano mu comment section ali mu complaininga ku masanyalaze nga bwe nabagambye. Duke mu government ya ku Drip King nda kumuwa obwa advisor ku nsonga z'ebyamasanyalaze. Mr. I want to start with one who is on the platform. Gwani alowooza nti buli advisor wange agenda kuba wa kusasula. Agenda kuba advisor. Wamagenda maaso Duke. Kampe Drip King waya. Patricia nja kuwa ekifo. Yes, please. I want to thank everyone who has taken time to be on the platform for Mr. Lubega. Njakuwa mu ministry ya jendo omwo gisobolera ddala. I want to thank everyone who has been able to stay with Mr. Lubega on this platform and thank everyone who has taken time to think about the country's development. However, Mr. Honorable and all my fellow brothers on the panel, amidst to all what we have spoken, we are looking at only electricity. But I have one question that is going to benefit us in each and everything that we are going through. We are going through a lot. Number one, Mr. Honorable, how does the government resources apparently who have been existing and the committees subdued to work on each and every sector in the country benefited the citizens? Apparently, for example, we have been paying taxes. Even now, we have been paying taxes. How does the tax that we have been paying for electricity, for the government schools, KCCA, benefited the committee? For instance, electricity. People have been paying
service tax, which is been even supposed to be part of the money that would have been covering now the high cost of the electricity. Because the reason why we're paying the service tax is hopefully to avoid entity from high costing the citizens or the consumers. For instance, when you look at as well the accommodation, how does the government provide us? Because the tax we are paying is supposed to be handling on the following. It's supposed to be handling on the accommodation of the citizens which are not able. Actually, we should be having free accommodation for citizens, for instance, the lame, the elderly, and etc. So, but we're looking at electricity. Yes, the cost of electricity and water is high. But even the other things that we think it's proper, we have not benefited to. There is no proper development because the tax, we need to pay the service, any service tax when we know that, yes, this service tax is going to be added, is going to reduce the cost of power, is going to reduce the cost of accidents in the road, is going to work on this and that. Honorable, as you're going that, Mr. Liam said something very good. He said something about water system, how the village people have been able to share the water system in the village. Honorable, you cannot sell, for instance, sell food from your house to the neighbor before your people in the house eat. Yes, you are happy to make the neighbors very happy when your own children are dying at home. So even when we are the best transporters of electricity in East Africa, your people are still living in darkness in Soroti, in Mbale, down in the villages. They are dying. They fall on the trenches because of dark roads. Even the cars get accidents because they see sudden crossing of animals because the driver is not able to see clearly what is crossing on the way. So there is no way you are going to oppress the citizens to pay for taxes or even just to expect them to be involved in government services, for instance, water, electricity, communication services, and etc. When they are not benefiting, what are we going to do, Honorable? Me, I hope we would do the following. For the elderlies, if we are not able to give them sustaining allowance, I would expect the government would have had a reserve of cheap food. For instance, when you go to some countries, they have charity shops. Abakadde babawe emitwalo ebiri. Ebiri buli mwaka, ebiri kitundu buli mwaka. But no one, not all. Not all of them are getting it. Not all elderly. By the way, Mr. Lubega, not all elderly in Uganda getting the 20,000. And what can the 20,000 do to the elderly for a month? No, Mr. Lubega, I'm asking you yourself, what can the 20,000 do to you as an individual today in that country? So, I would expect the reserves. Government would have built for us the reserves or the charity shops where people can drop in, maybe for instance, Mr.